Unterjetzt HR ganz genau so, was were, wenn dir jahrelang etwas, Falsches, beigebracht wurde, was were, wenn dies berühmten 10.000 Schritt dieses, dich mehr, nicht das, Geheimnis von Jugend, sondern sogar, das Gegenteil. Neuroscientists haben begonnen, etwas beunruhigendes zu erkennen, etwas, wo wir von innen Angst haben, etwas, das sie fürchten, oft aus. Denn was wahr, wenn das wahre Geheimnis der Verjüngung nicht begangen ist, sondern still. Stell dir innen 65-jährigen Marathonläufer vor, Luft, noch immer, diszipliniert, stolz, jeden Tag, aber, sein nie, schmerzen, sein Hoffen, sin steif, sin schlaff, ist, leicht, sin Kräper, wirkt müd. Jetzt stell dir im Gegensatz dazu 100, vor. Sie geht keinen einzigen Schritt, sie rennt nie. Und trotzdem wird sie, mit, jedem, Jahr stabiler, tiefer, stärker. Das ist kein Zufluchen genau. Hier beginnt das Paradox, das den Denken, verhindern kann. Die Wahrheit ist unbequem, vitalität insteth, nicht nur durch, Meton, alter dauerstig, Meisteranten, nicht sie blieben, stehen still verwurst, sie wirst anden, etwas das, modern Neuroscientistes, langsam, wiederentdecken, etwas das, dann Gehirn neu, ordnen, den Nervensystem, beruhigen, und dienen Körperreprogrammer, zu Cerebro, kann. Ein simples Ritual, das den Alterungsprozess von innen heraus angreift und dabei hilft, reverter, Envelhecimiento, ohne Gurgit, ohne Medikamente, und jetzt kommt der entscheidende Punkten den nächsten 8 Minuten Sieg, ich dir die, sogenannte, unsichtbare Stillhaltung, ein biologisches Protokoll, das, wie ein Ladegurt, wirkt, ein Ritual, das die Batteriedienst, Coopers wieder, auffällt, genau dort, wo Alterung beginnt. Viele Neuroscientistes temmen, dass Menschen dies, Wahrheit, entdecken, weil sie so einfach ist, so wirkungsvoll, so still. Bever, wer weitermachen, schreib mir Kurs in die Kommentare, was glaubst du, fällt deinem Körper, Bugang oder VERWURZELUNG, ich lies das, wirklich, denn genau, daraus entsteht, unsere Gemeinschaft, und noch, etwas Wichtiges, ein großer Teil der Menschen, die diesen hält, sehen, ist nicht, aber nicht. Wenn du verstehen willst, wie Ritual, Neuroscientia und Körperhaltung, den Leben, verändern können, dann abonniere jetzt den Kanal, so verpasst du nichts von dem Wissen, das kommend weitergeht. Bleib unbedingt bis zum Ende, das, was gleich kommt, kann den Beziehung zu deinem Körper für immer verändern. Die meisten Menschen glauben, Altern sei etwas, das man im Spiegel sieht, Falten grau, Hari wir Licht ein, langsames Tempo. Da Neuroscientistes wissen längst, dass eigentlich Altern beginnt, viel früher und viel tiefer. Es beginnt in den Beinen. Medizinisch nennt man es Sarkopenie, den schlickenden Verlust von Muskelkraft. Dort, dieser Begriff ist so technisch, so kalt, in Wahrheit geht es etwas Fundamentals, den Verlust der Verwurzelung, wenn die Beine ihre Kraft verliert, der Körper sein Basis und genau davor haben viele Neuroscientistes Angst, weil es seht wie Fraud man spürt, beginnt nicht auf einmal, sondern schleichend, erst fühlt sich das Aufstehen vom Stuhl etwas schwerer an, dann wackeln die Knie, wenn man längst Bett irgendwann verschwindet dieses Fiddern Gefallen den Bienen, dies natürlich Spanning, die früher einfach, da war, das Nervensystem registriert, das sofort, es interpretiert, dies Schwach, als Unsicherheit, und die Unsicherheit bedeutet für das Gehirn Gefahr. Genau hier beginnt eine Kettenreaktion, die den Alterungsprozess beschleunigt, eine das man es bewusst merkt, was dabei kommt jemand, versteht, Sarkopenie ist nicht nur Muskelabo,
ist, ein Kommunikationssprung zwischen Körper und Gehirn, wenn die Beine schwach werden, senden sie ein klares Signal nach oben, der Boden ist nicht mehr zuverlässig, das Gehirn reagiert, indem es Bewegungen vorsichtiger macht, die Haltung, kollabieren lässt und Energie spart. Neuroscientists beobachten das Geno, higher viel Menschen beginnen, sich innerlich zu zuziehen, körperlich und mental, und das ist der Punkt an dem Altern nicht nur sichtbar, sondern fühlbar wird, das tragisch ist, die meisten versagen, dieses Problem, mit mehr Bewegung zu lassen, mehr Schritt, mehr Tempo, mehr Belastung, das Geno das verschlimmert oft die Situation, denn was fehlt, ist nicht Bewegung, sondern Tragfähigkeit. Der Körper muss wieder lernen, sein eigenes Gewicht zu tragen, nicht im Ausschwicken. Genau, hier setzt ein altes Ritual an, das heute wieder Aufmerksamkeit bekommt, weil es das Nervensystem neu ausrichtet und beginnt, den Körper von unten nach oben zu stabilisieren, und an diesem Punkt wird klar werden, so viel Neuroscientists, dies ist wissen. Denn wenn Altern tatsächlich in den Wurzeln beginnt, dann liegt der Schlüssel zur Erneuerung nicht in komplizierten Programmen, sondern in einer simplen, stillen Praxis, die den Körper suchend wieder Kontakt mit dem Boden aufsucht. Da bewe das wirklich Sinn ergibt, muss man verstehen, was in den Beinen eigentlich verloren geht, und warum alte System das längst wussten. Wenn die Beine schwacher werden, passiert etwas, das kaum jemand bewusst wahrnimmt. Der Körper beginnt Energie zu verlieren, nicht plötzlich, sondern ließ Neuroscientists erklären heute, dass Energie kein mystisches Konzept ist, sondern ein Zusammenspiel aus Nervenaktivität, Hormonregulation und das alte System hatten davor einen einfacheren Ausdruck. Die Batterie des Körpers. In der traditionellen Sicht sitzen diese Reserven tief verbunden mit den Neuronen, dem Nervensystem, und der Fähigkeit, Spannung zu halten. Geno, hier beginnt der langsam Verlust, den wir spüren, aber nicht nennen können, was dabei oft übersehen wird. Energie verschwindet, nicht einfach, sie sickert ab. Wenn die Beine ihr Tragfähigkeit verliert, der Körper die Fähigkeit, Druck sauber in den Boden zu leiten, das Nervensystem reagiert darauf mit Modus, Hormonvernadon sich Regeneration wird, oberflächlicher, der Schlaf, like the Neuroscientists beobachten das Menschen in diesem Zustand so noch funktionieren, aber nicht mehr aufladen, und Geno, devor haben viel Fackelangst, weil dieser Zustand lange unsichtbar bleibt, bis der Körper irgendwann nicht mehr mitmacht. In alten Modellen hieß es, dass Energie aber die Führung entweicht, wenn die Basis instabil ist. Modern übersetzt bedeutet das, sensorische Informationen aus den Führungen entbinden, erkennen das Gehirn versetzt oder abgeschwächt der Körper verliert das Gefühl von Sicherheit, und ohne Sicherheit kann sich kein System regenerieren. Genau deshalb reicht es nicht, Muskeln isoliert zu trainieren, der Körper braucht ein Ritual, der Boden trägt ich bin stable, ich kann lo. Interessant ist, dass Neuroscientists heute ähnliche Effekt beschreiben, wenn Menschen wieder lernen, Tisch zu tragen, nicht springen, nicht rennen, sondern stehen, Spannung halten, das Nervensystem interpretiert das als Kontrolle, die Atmung wird tiefer, der Puls ruhiger, die innere Unruhe sinkt. Genau hier beginnt ein Prozess, das Gehirn neu ordnen hilft, Reprogrammar, so cerebro weg von Stress, hin zu Stabilität. Under Geno, hier wird klar, warum einfach, still Rituals so wirksam sind, wenn also die Batterie des Körpers leer erscheint, liegt das Problem oft nicht im Herzen oder im Kopf, sondern unten in der fehlenden Fähigkeit, Energie zu halten.
und den Punkt, Word, die, Verbindung, Zernachsen, Erkenis, sichtbar. Den gibt einen Muskelbaraki, den Neuroscientistes, Intuition, Ailsen, Incident für diesen Energiefluss, erkennen, innenbericht, der wie ein Verstex, Pumpensystem, arbeitet und viel mehr kann, als man im Zutrot, gibt einen, Bereich im Creeper, den wir, jahrelang, ignorieren, obwohl Neuroscientistes, in als Zentral für Gesundheit, Unterlangel, Biget, betrachten, die Wade. In der Cardiology, wird sie, oft als das, Zweiters bezeichnet, nicht poetisch, sondern functional. Jeder Schritt geht Spanning in der Wadenmuskulatur hilft dabei, welches Blut, Zurich, Nordschoben zu pumpen. Ohne dies Unterstützung stört sich Blut, Sauerstoff sinkt, und das Gesamtsystem arbeitet ineffizienter. Altern beginnt, higher oft lies, fast unsichtbar, lange bever, Symptom, ernst genommen werden, was kaum jemand versteht. Dies Pump funktioniert nicht automatisch durch Bewegung allein. Spazieringen aktiviert sie nur oberflächlich, was sie wirklich braucht, ist Last. Neuroscientistes erklären, dass die Wadenmuskulatur besonders auf isometrisch Ballasting reagiert, also auf Haltenstadt, und genau, das widerspricht dem, was viel Fitnesskonzept lehren. Und genau, deshalb Themen, einig, Experten, dass dies, Erkenis alte Trainings, Delvman, infragestellt. Wenn dies Pump nicht richtig arbeitet, passiert etwas und Kiddens, der Rückfluss des Bluts, wird trigger, Entzündungsstoff bleiben länger im Jub, und das Gehirn registriert und Boost in an Zustand von innerer Stagnation. Das Nervensystem reagiert darauf, meist Signalen, mutiget, Schwerbein, Kultifu, all das sind keine Alterserscheinungen sondern Hinweis auf ein unterfordertes System. Neuroscientistes sehen hier eine Klärverbindung zwischen Durchbluten, Nervensignal und mentaler Klarheit. Genau an diesem Punkt wird klar, warum ein simples Ritual, das auf die Handstand Gehirn setzt, so tiefgreifend wirkt. Wenn der Wade wieder lernt, gauig zu tragen und die Spannung zu halten, beginnt der Kreislauf sich zu verändern, Blut fließt effizienter, Sauerstoff erregt das Gehirn leichter und der Körper schaltet von Überleben auf Regeneration. Das ist kein Wunder, sondern Biologie. Und dies ist einer der Grund, warum solch einfachen Praktiken hilft der Envelhecimento von ihnen nachschauen. Doch rendet die Woche nicht, denn die Geschichte geht noch tiefer, was will nicht wissen, nicht nur Muskeln reagieren auf Druck und Spannung, auch noch sind aktiv reagieren System. Und genau dort wartet der nächste, fast unsichtbare Mechanismus, einer, den Neuroscientistes erst seit kurzem wieder ernst nehmen, kaum jemand denkt, beinocken, und für die meisten sind sie einfach Herzmaterial, passiv unbeweglich, da genau hier sich will. Neuroscientistes haben in den letzten Jahren bestätigt, was länger obsessieren würde, noken reagieren auf Druck und Zor, elektrisch wenn statisch, Spannung instead, Ursachen, noken winzig, elektrisch Ladungen, ein Effekt, den man Piezoelektrizität nennt. Das klingt technisch, ist aber hochrelevant, denn dies Mikrosignal sagen dem Creeper higher word gebracht. Higher soll aufgebaut werden, das entscheidend dabei ist, dies elektrisch Aktivierung intersteth, nicht durch schnelles Bügen, sondern durch gesellten Druck, wenn der Creeper lernt, gewicht, ruhig zu tragen, entsteth ein constant Spanning in Muskel und den Nacken. Genau dies Spanning elgist die elektrischen Impuls aus. Neuroscientistes wissen, dass dies Signal Osteoblasten aktivieren, Genezellen, die für den Aufbau von Knochensubstanz verantwortlich sind. Ohne sie verliert der Körper langsam seine Structural Stabilität. Und genau, davor haben viel Faklit Angst, weil dieser Prozess lange unbemerkt bleibt, was das für den
Alltag bedeutet, ist, erstaunlich, simpel, ständig sitzt, entlastet sein Knochen, wenn nur deine mich trainier, setzt auf Kursimpuls, da was felt, ist kontinuierlicher Druck, ein stilles Ritual, bei dem der Körper lernt, lasst aushalten, ohne Ausschau. Genau hier beginnt ein innerer Unbeprozess, der nichts, mit, Schmerz, oder Verschlier, Zuton hat, sondern mit intelligenter, Anpassung, der Creeper, Word nicht junger, while man in Schonte, sondern, while man in Sinnwell fordert, interessant ist, das viel alte System, ja no das, intuitiv nutzten, einer den Begriff, piezoelektrisit, zu kennen, sie wussten, was Stabilität negat, sein Schritte, Hut Kanon, Neuroscientistes, wären das, funktioniert. Elektrisch, Signal aus den Knochen beeinflussen, nicht nur die Dicht, sondern auch das Nervensystem. Der Körper registriert, Stabilität, ist vorhanden, Gefahr sinkt, Regeneration wird, mit genau, so beginnt man, den Alterungsprozess, schrittweise, zu reverter, Envelhecimento, ohne, in zu bekämpfen, und in diesem, Punkt folgt sich, das Bild wieder zusammen, wenn Knochen reagieren, Muskeln, tragen an dieses, Nervensystem Sicherheit, spürt, ensteth, etfas grogiers, ALS Training, ensteth, ein Ritual, ein inneres Verwurzelsein, genau dort, nappt das, nächst Wissen, an ein altes Prinzip, das, Zot, where am stillsten, manchmal, kraftvoller, ist, als Bugon worked auf den ersten Blick fast, zu simpel, wahr zu sein, still stehen, nichts tun, keine, Bugon, kein Tempo, kein Ziel, im Auen, under Geno, deshalb Word, so oft unterschätzt. Da, Neuroscientistes, beginnen, zu verstehen, dass, der Creeper, in der still anders, arbeitet, als in der Bugon. Alter Daoistisch System beschrieben diesen Zustand ALS, stehen wie ein Baum. Nicht ALS Meditation im klassischen Sinn, sondern ALS biologisches Prinzip, ein Körper, der Stabilität, organisiert, sich neu von unten nach oben, was dabei oft missverstanden wird. Dieses Stillstand ist kein Entspannen im Sinn von Zusament verloren. Ist aktiv Prozess. Die Muskel, tragen die, Knochen reagieren, das Nervensystem bleibt, watch. Genau diese Kombination ist die in der modernen Welt fast, verloren gegangen ist. Neuroscientistas demen das viel Menschen dies Fähigkeit nie wieder lernen, weil sie permanent abgelenkt sind. Da genau, hier liegt der Schlüssel, wo stehen kann, ohne auszuweichen, trainiert, nicht nur den Körper, sondern auch die neuronale Kontrolle. In der heutigen Lebensweise fällt dieser Zustand fast vollständig. Wir sitzen oder wir bügen uns, dazwischen gibt es kaum etwas. Da der Körper braucht dies solchen Zone in Raum, in dem Spannung gehalten wird, ohne dass sie sich entlädt. Genau dort beginnt ein Ritual, das tief wirkt. Das Nervensystem lernt, Sicherheit nicht aus Bugung zu besiegen, sondern aus Struktur. Und das ist entscheidend, wenn man den Prozess des Alterns wirklich reverter Envelhecimento will, statt in nur zu kaschieren. Interessanterweise seht die Natur genau dieses Prinzip, die langlebigsten Strukturen bügen sich nicht viel. Sie sind tief, verwurzelt, stabil, anpassungsfähig, ohne ständig ihre Position zu wechseln. Neuroscientistas erkennen, dass der Mensch desselben Regeln funktioniert, wo regelmäßig in dies stehen Spannung geht, sendet dem Gehirn ein klares Signal. Ich bin stabil, ich bin heterogen, ich bin sicher, und die Sicherheit ist die Voraussetzung für jede Form von Regeneration. An diesem Punkt wird klar, dass dieses Ritual nichts Esoterisches hat. Es ist ein Rückkehr zu einem Zustand, den der Körper kennt, aber verlernt hat. Stillstand wird zu einer aktiven Entscheidung gegen Zerfall, und genau hier öffnet sich die nächste Ebene. Denn wenn dieses Prinzip wirklich so kraftvoll ist, stellt sich eine provokante Frage, wir haben keinen Mensch sehr
Alter Menschen das Mehilos, rend jung trainiert, Kraper, darin Spartin, often, ersten Blick wirkt is absurd, jung Athleten sind, schnell, explosive, trainiert. Alter Meister, dagegen, bugen sich, langsam ruhig, unspektakular, under da, seit sich, immer, wieder, das Bild, 91-jähriger, kann standalong stable stehen, rend 125, jähriger, notwendigen, Minuten, Zitat, oder, Abraken muss, Neuroscientistes, Beobachten dieses Phänomen, MIT, Walksender, Aufmerksamkeit, weil es ein zentrales Dogma, in Frage stellt, das, Jugend, automatisch Stabilität, bedeutet, Jugend, oft neergeschwindigt, nicht wer. Der Unterschied liegt nicht in der Muskelmasse, sondern in der neuronalen Organisation. Jungkörper sind darauf trainiert, Kraft schnell zu entladen, sprinten, reagieren. Alte Meister haben etwas anders kultiviert, die Fähigkeit, Spannung zu halten. Genau dies, Fähigkeit, geht in der modernen Welt verloren. Neuroscientistas demen das viele Menschen zwar stark aussehen, innerlich, aber instabil sind. Das Nervensystem kennt nur noch Aktivierung oder Kollaps nicht mehr den ruhigen, tragenden Zustand. Wenn ein Lehrer, Creeper ruhig in einer Haltung bleibt, passiert etwas Entscheidendes. Das Gehirn erkennt, Kontrolle, es gibt keine Fluchtbewegung, kein Ausweichen, kein Berkompensieren, Statusen entsteht, ein Gleichgewicht, Laspertilung, Gelenk, werden entlastet, die Wirbelsäule, Richtet, sich subtil aus, die Augen stabilisieren, sich. Neuroscientistas sehen hier indirekt Verbindung zwischen Haltung, Gleichgewicht, und kognitiver Klarheit, Stabilität im Körper, Stabilität im Geist. Bei vielen jungen Athleten seit sich das Gegenteil, sie haben galant, Leistung zu zeigen aber nicht geübt, zu akzeptieren, sobald keine Bewegung mehr ist, fällt dem Nervensystem an Strategie, Zittern, Unruhe, Atemnot, entstehen, das ist kein Zeichen von Schwach, sondern von fehlender. Und genau, hier beginnt der Gedanke, der will verklutfürchten, Dialekt Altern, nicht, weil wir zu wenig trainieren, sondern weil wir falsch trainieren. Wenn man dieses Paradox einmal verstanden hat, vernetet sich der Blick auf Kraft vollständig, war stark, sieht sich nicht im Explodieren, sondern im Bleiben, im Tragen, im Ausschalten, und den, genau desselben Diases, ein Fake-Ritual, helfen, den Alterungsprozess von innen, heraus zu verändern, statt in zu bekommen. Da jetzt wird es konkret, denn all dieses Wissen bleibt Theorie, solange man nicht weiß, wie man dies Fähigkeit praktisch im eigenen Körper aufbaut. Hier wird alles konkret, denn Wissen allein vernet nichts, wenn der Körper es nicht erlebt. Der sogenannte unsichtbar Still ist kein mystisches Konzept, sondern ein präzises, kroliches Protokoll. Neuroscientistas erklären, dass der Körper nur dann beginnt, sich neu zu organisieren, wenn klarsensorisch Signal entsteht. Und genau die Signal entstehen durch Haltung. Der erste Schritt ist dabei einfacher, als wir erwarten, aber entscheidend für alles, was folgt. Schritt 1 beginnt bei den Füßen, sie stehen, etwa bis schulterbreit, parallel, die sehen, zeigen, noch wollen. Jetzt passiert etwas Wichtiges, das Gewicht verteilt sich, ist auf 3 Punkte, den Bollen, unter dem Großen, sie den Bollen, unter dem Kleinen, sie und die mit der Fuß. Dieses sogenannte 3-Punkt-Fundament ist keine Theorie, sondern messbar, es aktiviert Rezeptoren in den Füßen, die dem Gehirn sofort Stabilität melden. Neuroscientistas wissen, ohne dieses Signal kann sich kein Gleichgewicht, sie sauber einstellen im zweiten Schritt lassen, sich die Knie nicht stark beugen, nicht durchdrücken, sondern entsperren, als würdest du dich auf einen hohen Hocker setzen, den es nicht gibt. Das Becken sinkt minimal ab,
das Devian, sieht sich, leicht Norchinen, die Wirbelsball richtet, sich von selbst auf, genau hier scheiten viel, der Kuiper will ausweichen, die nie blockieren, oder, der Rücken, Faltins, Holcruise, da, genau, dieser Moment ist entscheidend, hier beginnt, das Ritual zu wirken, hier startet der Prozess, der hilft, Reprogrammer, zu Cerebro, weg von Schutzspanning, hin zu tragender Control, der dritt Schritt betrifft den die Arme heben sich sanft, als würdest du einen Baum umarmen, Hand auf Brustthef, Handflacken zum Creeper, Fingerlocker, die Schultern sinken, weg von den Ohren, die Ellbogen hingen, Schwernoch unten, dies Position veröffnet, den Brustraum, aktiviert, die Brustrebelsel, unterwürdet, die Atmung, Seaward tiefer, ruhiger, wandert automatisch in den Bauch, Neuroscientistas beobachten, das Jano, hier das Nervensystem, beautmor Lamedis, in den Regulationsmiss, zu wechseln. Das Ziel dieser Haltung ist, nicht durchhalten am jeden Preis, es geht darum, dem Creeper ein neue Referenz zu geben, eine Erfahrung von Stabilität, Anerbugang genau, deshalb ist, dieses Protokoll so wirkungsvoll und genau, deshalb haben wir, Faklut Angst, das sein Einfachheit, Unterschiedswort, dennoch, dies Haltung regelmäßig einnimmt, setzt einen Prozess in Gang, der weit aber Muskel. Und was dann als nächstes passiert, überrascht viel, der Keeper beginnt, zu sitzen und genau, das ist kein Problem, sondern ein Zeichen, fast jeder erlebt es noch wenigen Sekunden, die beginnen zu sitzen, verwil, ist dort Moment, in dem sie abrücken, dort genau, hier litt, ein großes Missverständnis, Zittern ist kein Zeichen von Schwach, Neuroscientistas erklären, dass dieses Zittern ein Hinweis darauf ist, dass das Nervensystem beginnt, alte Muster los. Es ist kein kontroverses, sondern das Gegenteil, eine Organisation, der Creeper arbeitet, nicht gegen dich, bittet für dich, über Jahr hinweg, haben wir Menschen galant, ihr Gelenk, zu blockieren, unterlasst Obernockenstadt, Obermuskel, zu tragen, das spart kurzfristig Energie, wird, aber langfristig, Steifheit, Faschenverklebon, Kleinmuskeln werden inaktiv, das Nervensystem gönnt sich an Compensation. Wenn du nun in der Haltung bleibst, werden, genau dies, Alternabkursungen, unterbrochen, das Zittern, seht, das Muskeln wieder, benehmen, was sie lange, abgebaut, Neuroscientistas taming das viel, Menschen diesen Moment falsch interpretieren, in die Match, genau den, Wendepunkt wird, physiologisch passiert dabei, etwas, sehr konkrets, motorische Einheiten beginnen asynchron zu führen, weil sie lange nicht gemeinsam gearbeitet haben, das Nervensystem testet neue Wege, neue Lastwert. Es ist, als Word ein altes System, neu gesidiert, genau, deshalb, fällt sich das Zittern, und da es ist kein Schaden, es ist ein Update, ein Prozess der hilft, den Körper Schritt für Schritt zu stabilisieren, und langfristig sogar dazu beitragen kann, erweckte Envelhecimiento. Psychologisch ist dieser Moment genauso wichtig, viel Menschen sind es gewohnt, Spanning sofort zu daher lernt der Körper etwas News. Spanning ist nicht Gefahr. Spanning kann neue Signal wirkt direkt auf das Gehirn. Neuroscientistas beobachten, dass Menschen noch dieser Praxis ruhiger werden, weniger reaktiv, klarer im Denken. Das ist kein Zufall, der Körper meldet Sicherheit, und das Gehirn folgt. Wenn man diesen Punkt einmal verstanden hat, wandert sich die Beziehung zum eigenen Creeper, Zittern, wird nicht mehr als Hindernis gesehen, sondern als Durchgang, als sei kann, das etwas Altes sich ergist, und genau, deshalb ist der nächste Schritt so entschieden, damit dies Neuordnung dauerhaft wirkt, braucht es nicht Intensität, sondern Kontinuität.
einklärs, simples Vorgen, das, der Kruper, täglich Versteth, der Grot, Feller, den wir machen, ist die zu glauben, das, Verwirrung, viel, seit brocht, Neuroscientistes wissen, das Nervensystem reagiert nicht auf Dauer, sondern auf Konsistenz, 2 Minuten können ausreichen, wenn sie täglich stattfinden, genau, deshalb beginnt, Diocese, Protokoll, ist klein. Nicht weil es leicht ist, sondern weil es realistisch ist, 2 Minuten sind kurz, genig keine Ausrede, sie lassen an der lang, genig ein klares Signal an den Kruper zu senden, in diesen ersten 2 Minuten passiert mental fast immer deshalb, die Beine brennen, der Atem wird unruhig, der Kopf beginnt zu handel, das bringt nichts, ich sollt mich bügen, ich muss das später, da genau, hier liegt der eigentlich Trainingseffekt nicht in den Muskel, sondern im Gehirn. Neuroscientistes erklären das Jano in solchen Momenten neuronale Fäden an der Körper lernt. Wir fliehen nicht, wir bleiben an der Diocese. Bleiben beginnt, den System von ihnen heraus, zu reprogrammen, zu Cerebro, MIT, jedoch, täglichen Wiederholung vertieft, sich Diocese, Signal, das Nervensystem erkennt Muster, Stabilität wird vertraut, Unsicherheit verliert ihr matcht, was früher als Bedrohung empfunden wurde, wird normal. An der Geno, das ist der Punkt, an dem wir Prozess sich verändern, Haltung richtet sich auf, begonnen werden effizienter, Anti-Spanning, last notch, Neuroscientistes meinen, dass wir Menschen diesen Effekt näher leben, weil sie immer noch mehr suchieren, statt noch tiefer. Wichtig ist dabei zu verstehen, das ist kein Training im klassischen Sinn, kein Workout, kein Leisten, es ist ein tägliches Ritual. Ein bewusst entschieden, dem Creeper, jeden Tag, dieselbe Klärbotschaft zu geben, wir sind stable, wir sind getrieben, wir sind nicht im Zerfall, und genau dies Botschaft ist entschieden, wenn man langfristig beginnen will, den Alterungsprozess sanftweg zu reverter o envelhecimento, statt gegen in ans Zukunft, wenn 2 Minuten stable werden, verlangen sie sich von selbst, nicht aus Disziplin, sondern, weil der Körper mehr davon will, 3 Minuten, von vielleicht mehr. Das selbst, wenn es immer bei 2 bleibt verändert sich etwas, Grundlegendes, an die Geno, hier öffnet sich der Blick auf, das, was viel sich wünschen, aber selten, erreichen, einspürbar, Transformation im Alltag, beim Aufstehen, beim Gehen, beim Schlafen, noch inogen, woken passiert, etfis, das viel, es ist kein spektakulärer Moment, kein plötzlicher Durchbruch, es sieht sich im Alltag, beim Aufstehen von einem Stolzam Beispiel. Früher brocht es, schwang abstützen, an Kurse Zeigren, jetzt geht es, einfach, der Körper, organisiert, sich automatisch, Neuroscientistes, erklären, das genau, hier sichtbar wird, was im Nervensystem, bereit, würde Coordination ersetzt Compensation, an die genau, das fühlt sich wie gejunden, auch Schmerzen, vernen sich nicht, weil sie wegtrainiert werden, sondern, weil last wieder, sinnvoll vertelt wird, der Rücken muss nicht mehr, als oft gehen, die Knie tragen nicht mehr. Spanning flieht durch den ganzen Körper, statt sich an einzelnen Stellen zu stauen, viel berichten, dass sie morgens weniger steif sind, sich tagsüber stabiler fühlen und abends nicht mehr Diocese tief, erschöpfungs, Pfeffler haben, Neuroscientistes haben Angst, dass dies Effekt unterschätzt werden, weil sie ließ kommen, aber nachhaltig bleiben. Der Schlaf ist oft der nächst groß Hinweis, wenn der Körper tagsüber Stabilität erlädt, kann das Nervensystem nots los. Die Atmung wird ruhiger, der Schlaf tiefer weniger, nachtliches Aufwachen weniger in ihres getrieben sein, das ist kein Zufall. Neuroscientistes wissen, dass Sicherheit im Körper eine Voraussetzung für Regeneration ist, wer tagsüber lernt, Last zu tragen, muss nots,
nicht mehr, ständig, watch halten. Mental Zeit, sich ebenfalls, Einwilderung, Gedanken, Worden, ruhiger, en Gedanken, klare nicht, weil man etwas trainiert hat, sondern weil das Gehirn weniger Stresssignal Stabilität, im Creeper reduziert, Grundrauschen im Kopf, Geno, higher word verstandlich, where im Diocese, einfach, Ritual so tief, worked, ease, grieft, nicht an, der Oberfläche, sondern, an der Basis, an der Silft, dadurch, Prozess, zu aktivieren, die langfristig, dabei unterstützen können, Hevector Envelhecimento, am End insteth, Eingefühl, das will, lange, nicht mehr, Kanton, der Kuiper, Fult, sich wieder, wie ein Verbündeter, ein Act wie, etwas, das man, kontrollieren oder, oberlisten muss, sandern wie etwas das treit, Geno das bedeutet Verwurzelung und Geno higher schließt sich der Kreis, denn wenn der Creeper wieder, treit, instethrom für das, was wirklich zählt, Ruhe, Klarheit, und eine Beziehung zu, sich selbst, wenn du bist, higher, geblieben bist, dann spürst du es wahrscheinlich selbst. Dein Körper ist kein Gegner, wartet nur auf das richtige Signal. Jetzt möchte ich von dir wissen, was heißt du beim Zuhören am stärksten, gaspet, Kraft, zittern oder Ruhe schrieb, es Altern in die Kommentare. Die Erfahrung kann jemand anderem Geno, den Mut geben, den erhut, brocht, wenn dieses Video dir ein neue Perspektive auf Creeper, Ritual und Gesundheit geben hat, dann abonnier jetzt den Kanal und aktivier die Glocke. So verpasst du keine Inhalt, die dir helfen, den Creeper zu stabilisieren, die Nervensystem zu beruhigen und langfristig neue Kraft auszubauen. Gleich hier auf dem Bildschirm erscheint das nächste Video wird genau diesen Prozess. Klick und untergeh den nächsten Schritt. Danke, dass du dir Zeit für dich genommen hast. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin Code der Langel Bigot.